అందరికి నమస్తే. నా పేరు మొనాలిసా. ఐఎమ్ a student in IIT Bhuvneshwar, pursuing second year. ఈ రోజు మన టాపిక్ ఈస్ redox reaction. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బేస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్. ఓకే, దీంట్లో మనం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది లైక్ స్టార్టింగ్ లో ఈజీ అనిపిస్తుంది, బట్ ఇది అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. ఇట్ హ్యాస్ మెనీ ఎక్సెప్షన్స్, మెనీ థింగ్స్ టు కన్సిడర్. ఆక్సిడేషన్ నంబర్ గురించి మాట్లాడతాం. దాని తర్వాత ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం. దాన్ని దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్. అండ్ ప్రొసీడ్ అయ్యే కొద్దీ కొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ పార్ట్, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ of redox reactions. These are the three important topics which we are going to cover in today's class. Aithe, starting from how do we calculate? First, formal, then you would same okay 50 points varaku ప్రతి చాప్టర్ లో 50 points చెప్పి కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో దిస్ చాప్టర్ ఆల్సో ఫాలోస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫార్మల్ చార్జ్. ఓకే, అయితే formal charge of an atom in a molecule, it is a hypothetical charge of the atom. లైక్ ఒక మాలిక్యూల్ లో ఒక ఆటమ్ యొక్క ఫార్మల్ ఛార్జ్ అంటున్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే అదొక హైపోథెటికల్ ఛార్జ్. ఎప్పుడు ఒకవేళ అన్ని రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. అయితే ఫార్మల్ ఛార్జ్ అనేది అది డిటర్మైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫార్మల్ ఛార్జ్ కి బేసిక్ గా ఒక ఫార్ములా ఉంది. Formal charge is equal to valency electrons minus shared pair of electrons, shared electrons actually, minus unshared. Okay, so F is equal to V minus S by 2 minus U. V ante ikkada valency electrons, S ante shared electrons, U ante unshared electrons. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ICl4 మైనస్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు I యొక్క వాలెన్సీ 7 కదా, అండ్ దీంట్లో షేడ్ ICl4 మైనస్ లో షేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. 4 బాండ్స్ చేస్తుంది, సో 8. దాని తర్వాత అన్షేడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. సో చార్జ్ ఎంత అవుతుంది? -1. అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NH4+ ఉంది. దాంట్లో NH4+ లో N కి వాలెన్సీ, షేడ్, అన్షేడ్ అండ్ ఫార్మల్ ఛార్జ్ అంటే 5 ఏమో వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 8 ఏమో షేడ్, 4 to 8. తర్వాత అన్షేడ్ ఏం లేవు. సో ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది? 5 minus 8/2 minus 0. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే షేడ్ అనేటిది ఎప్పుడు ఈవెన్ నంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే అది షేడ్ అంటే బాండ్ ఫామ్ కోసం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. సో ఆ మల్టిపుల్స్ లోనే ఉంటుంది. తర్వాత F వచ్చేసరికి F మైనస్, సో మనకి +1 చార్జ్ ఇస్ అ ఫార్మల్ చార్జ్. లైక్ ఇది రఫ్ గా చెప్పాలంటే ఇది సంగతి. ఇప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ కి మోర్ దాన్ 1 లెవీ స్ట్రక్చర్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, like in many cases we can draw more than one structure for a molecule.
with the different arrangements of atoms. We can use the following guidelines involving formal charts to decide 2 or more possible structures of a molecule. సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేయడానికి కూడా వాడతాం. ఇప్పుడు మనకి రెడాక్స్ స్కేల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి? ఒక విషయం మాట్లాడితే కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చి దీని స్ట్రక్చర్ ఇది కరెక్టా రాంగ్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మన క్యాల్కులేషన్ ఏం రావాలి? ఫార్మల్ చార్జ్ క్యాల్కులేషన్ కి రావాలి కదా. ఇంకెట్లా అడగొచ్చు క్వశ్చన్స్? ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చి అది బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా, అది ఈజీగా చెప్పవచ్చు. అది ఈజియెస్ట్ వే టు సే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్, హౌ టు బ్యాలెన్స్ అనేది టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్స్ ఈజీ, నాట్ సో కాంప్లికేటెడ్. దాని తర్వాత చార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ తో కూడుకున్న విషయం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేయడానికి ఫార్మల్ చార్జ్ వాడుతుంది. ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇలా. ఏంటంటే a molecular structure that gives a Lewis structure in which all formal charges are zero is perfect and preferable to one in which some formal charges are not zero. సో ఎటువంటి లెవిస్ స్ట్రక్చర్ లో అయితే ఫార్మల్ చార్జెస్ అనేటివి ఎక్కువ ఆటమ్స్ కి జీరో అవుతున్నాయో దాన్ని మనం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం, ప్రిఫరబుల్. అండ్ ఒకవేళ ఆప్షన్ లేదు, స్ట్రక్చర్స్ కి ఉండాల్సిందే చార్జ్ అంటే, ద స్ట్రక్చర్ విత్ ద లోయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఫార్మల్ చార్జెస్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ Lewis structure should have adjacent formal charge of zero of opposite sign. Okay, when we must choose among several Lewis structures with similar distribution of formal charges, the structure with the negative formal charge on the more electronegative atom is preferable. Negative charge on electronegative. Okay. ఇప్పుడు మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడితే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థియోసైనేట్ ఉంది. థియోసైనేట్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం గుర్తొస్తుంది? నేను చదివిన విధంగా అయితే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ రిమెంబర్ బై థియోసైన్. కానీ ఇది వై ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి లైక్, ఒక్క నిమిషం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ థియోసైనేట్. సో మోస్ట్ మనం చూసేది దిస్ ఈజ్ వాట్ థియోసైనేట్ ఈస్ కదా. సో వై ఓన్లీ లైక్ దిస్, వై నాట్ సిఎస్ ఆర్ ఇవి ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసినాము అని క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం, లెట్స్ డైసెక్ట్ దట్ పార్ట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు N1 2 3 4 5 ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఫార్మల్ చార్జెస్ గురించి మాట్లాడదాం సరేనా. NCS, N కి ఉన్న ఫార్మల్ చార్జ్ -1. ఎట్లా అంటారు మళ్ళీ -1? ఇప్పుడు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 5. షేర్డ్ ఎన్ని? 2. అన్షేర్డ్ 4. అయితే wait.
దీంట్లో టోటల్ మనకి బ్యాలెన్సీ అంటే షేడ్ ని సిక్స్ వస్తుంది అంటే -1 ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు కార్బన్ గురించి మాట్లాడితే కార్బన్లు ఎన్ని? షేడ్ ని 1 2 3 4 5 6 7 8. అన్షేడ్ ఇక్కడ 0. ఓకే, తర్వాత సల్ఫర్ గురించి మాట్లాడదాం. సల్ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? సల్ఫర్ నంబర్ 16. సో 2, 8, 8. So 6 is the valence minus shade and 1 4/2 and shade is 4. దీనికి కూడా 0. లైక్ అర్థమవుతుంది కదా. అయితే ఇది ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈ స్ట్రక్చర్. అట్లా మనం స్ట్రక్చర్ 2 చూస్తే స్ట్రక్చర్ 2 ఇంకొక పాసిబుల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇట్లా అన్నప్పుడు n కి +1 చార్జ్ వస్తుంది, C కి -2 చార్జ్ వస్తుంది, దీనికి 0 వస్తుంది. సో టోటల్ -1 ఫార్మల్ చార్జ్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకొక స్ట్రక్చర్ చూస్తే లైక్ ఇప్పుడు చేసిన విధంగా చేసి చెప్తున్నాను. ఇది దీని గురించి మాట్లాడితే -1 n -2 +2 సో టోటల్ చార్జెస్ -1. సో దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్మల్ చార్జ్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉన్నది, కానీ స్ట్రక్చర్ 1 మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఇది ఉన్నది ఎందుకంటే లోయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ విత్ నాన్ జీరో ఫార్మల్ చార్జ్ ఉంది, ఓన్లీ ఒకటే ఉంది, మిగతా అన్ని ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we would prefer the first structure. Okay, done. We understood how we are preferring the structures. Next, oxidation state of an element. ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తా, మనకి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తెలుసుకోవడానికి మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ తోని పని లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ నెసెసరీ టు నో ఇన్ దాట్ వే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అట్లా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ఏంటో 7 రూల్స్. లెట్ బి షో. Okay. First rule is pure elements have oxidation state 0. Okay. This is true whether మోనోటామిక్ గ్యాస్ అయినా మెటాలిక్ సాలిడ్ అయినా పోలియోటామిక్ అయినా ఏమైనా కానీ దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఇప్పుడు S8 ఉంది, దాని ప్యూర్ స్టేట్, సో దాన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 ఉంటుంది.
Okay, the first rule. These are supposed to be noted. Okay, and in monatomic ions, the oxidation state of the element is equal to the charge of the ion. Monatomic ions lo oxidation state అనేది equal to the charge. So మనకి oxidation state of all alkali metals +1 and alkaline earth metals is +2. Okay, for example, in K2S, potassium has oxidation state 1. Okay, simply. ఇది ఒక సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ oxidation state of hydrogen in any molecule in which it is combined with another element is +1. హైడ్రోజన్ ఎప్పుడు +1. ఓకే, మెటాలిక్ హైడ్రైడ్స్ లో తప్ప, ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే దీంట్లోనే ఖాళీ -1. లైక్ ఇప్పుడు LiH ఉంది, సో దీంట్లో -1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ oxidation state of oxygen in any molecule with another element is combined in other element is -2, except in peroxides. In peroxides it is -1, and superoxides it is half. And there is one more exception, like OF2. Here the oxidation state is +2 because electronegative. Fluorine is more electronegative than oxygen. Okay, so these are supposed to be noted. Next is the oxidation state of all halogens is -1. So the oxidation state of all the halogens is -1 in all the compounds, except the exceptions are when they are combined with higher electronegative atoms or interhalogen compounds, the oxidation state will differ. For example, fluorine always has -1 oxidation. కానీ ఒకవేళ దీనికన్నా హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఏం లేదు. సో ఒకవేళ వేరే ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్ ఉంది, సో ఒకవేళ అది ఫ్లోరిన్ తో కంబైన్ అయింది అనుకో, ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసినట్టు OF2, అప్పుడు ఇది అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంటర్ హాలోజన్, అప్పుడు ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది +2 అయింది. అట్లా ఇంటర్ హాలోజన్ లైక్ ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, లైక్ ఇవి ఏమైనా ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయితే ఏది ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉందో దానికి that will be leading with -1. I mean, that will be in -1, and other migta dandi it will be decided based on the combination. Okay, I hope you understood, but I'll explain it further. Maybe you did not, but I'll explain it. Okay, and in covalent compounds which are not involving any hydrogen or oxygen, the more electronegative element is assigned negative oxidation state, while less electronegative element is assigned positive oxidation state. Okay, and this is ఇది మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్న సంగతే, జస్ట్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ లో చెప్పిన. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ది algebraic sum of the oxidation numbers of all atoms combined in a molecular or complex ion must be equal to net charge on the molecular ion. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎటువంటి అది లేదు, లైక్ ఎటువంటి చార్జ్ నెట్ చార్జ్ లేకపోతే అది జీరోనే ఉంటుంది సమ్మేషన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take HNO3. ఇప్పుడు 1, let's find the oxidation number of N.
So X is plus 5. And for example, KO2. And oxidation state can be 0, positive, negative, fraction, anything, okay? KO2. Here what do we do? It is a superoxide. So oxidation state of oxygen is half. So this is how we go further. And for example, there is NO3 minus. Let's find oxidation state of N. X minus 6 minus 1. Sorry. Yeah. So X is equal to 5. Right? And for example, we have KMnO4. So we know this is 1. Mn. Let's find Mn minus 8. So X is supposed to be 7. And let's see H2S2O8. And in H2S2O8, oxygen forms peroxide linkage. See, let me tell you how do we calculate the oxidation state. Here 2. Okay, wait. Let's solve H2SO5. Okay, so before understanding that part, let's solve H2O5. దీంట్లో oxidation number H of H is 1. Oxidation number of O is minus 2. So let's find oxidation state of S. So 2 plus X minus 10, we get X is equal to 8, right? But this is wrong. Why is it wrong? Let me tell you. But because maximum oxidation for S can be plus 6 only. It belongs to this group. Okay. So the exceptional value is due to the fact that 2 oxygen atoms in H2SO4 show H2SO5 show peroxide linkage. That is H2SO5. Okay. The peroxide linkage is seen here. So that is the reason. So the evaluation of oxidation number of S should be, this is 2, okay, plus X, right, plus 3. Only 3 oxygen should be counted. And the rest 2 will have, because peroxide, so they have minus 1. Total 5 electrons, 5 oxygens are there. And 3 అనేటివి -2 charge follow చేస్తాయి. And the peroxide linkage ఉన్నాయి -1 charge follow చేస్తాయి. So this is how it should look. So then we get X is equal to 6. Okay, this is how we do it. I hope you understood. Where we cannot do the evaluation directly. Okay. Doing evaluation directly is not possible in few.
For example, HCN. The evaluation cannot be like, let me read the text. Like ఇది నేను ఎప్పుడు like when I used to, like this was a part where I got confused. So let me make it clear. The evaluation cannot be made like HCA. There are no particular rules like halogens, like those, like that. We do not have any rules for NMC. In all such cases, evaluation of oxidation number should be made using indirect concept. Okay, for example, each covalent bond contributes 1 unit for oxidation. Okay, and covalently bonded atoms with less electronegativity acquire positive oxidation number, whereas other with more electronegativity will acquire negative oxidation number, as we have discussed earlier. And in case of coordinate bond, gives +2 value for oxidation number to atoms from which a coordinate bond is directed to a more electronegative atom, and -2 to more electronegative atom. So I hope, let me show you how it works. Okay, 1 plus A plus 3 minus 1 is equal to 0. How we got N value? There are 3 bonds on N, and N is more electronegative, so -1. 3 into -1. So that's how I am writing. So A will be ultimately +2. Okay, this is how we do. Let's see H and C. This will be 1. Still we get A plus C. Okay. This is how we get. And like, let's solve. This we can do as NO plus Cl minus. How do we write it? N double bond O Cl. Okay. So oxidation state, oxidation number of N is plus or -1. And there are 2 covalent bonds, so plus or -2. So total, it has to be 3. Okay. And there can be cases where we do not know regarding the peroxide, number of peroxide linkages. So what do? Let's take an example. Let's take carous acid, H2SO5. Oh, okay. So let's take A is the number of peroxide linkages, and the number of O minus atoms attached to peroxy will be 2A, and oxidation number of peroxy linkage is -1. So what do? So let X be the oxidation state of S. So 2 plus X 5 minus 2A. There are 5, right? So 2 there are 5 total oxygens. 5 oxygens ఉన్నాయి total. So అందులోకి 2A. 2A అనేది మనము పెరాక్సైడ్ లింకేజెస్ అనుకుంటాం. ఆటమ్స్ ఆక్సిజన్స్ పెరాక్సైడ్ లింకేజ్, సో తీసేసినాం. దాని తర్వాత దాని చార్జ్ ఎంత 2. దాని తర్వాత మన దగ్గర మిగిలిన
లైక్ ఇప్పుడు 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, 2a -1. సో టోటల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, x is equal to ప్లస్, సో నేను సాల్వ్ చేస్తే 2 + x -2a - 10 + 4a is equal to 0. Okay, so what do we get is x plus 2a is equal to 8. ఇది మనకు వస్తుంది. సో if we take a as 1, then x is equal to +6. Because the peroxy linkage is formed at maximum electronegative atom. Okay, and let's see H2S2O8 and let's find S. This is 2 plus 2a we need -2 charge is equal to 0. So after solving x plus a is equal to 7, let's assume a as 1, so we get x is equal to 6. So this is how we find. Okay, this was about how we find. And next is let's talk about oxidation reaction. So oxidation reaction, ఇప్పుడు అర్థమైంది, like how we solve అనేది అర్థమైంది. So when we are talking about oxidation reaction, first of all, what is oxidation? Oxidation is a process that involves the loss of electron by the atoms or ions. Reduction is a process that involves gain of electron by atoms or ions. Any reaction in which the electrons are exchanged between atoms or ions represents simultaneous process of oxidation and reduction. Hence, we call it as redox. This is a proper definition of a redox reaction. So, in a redox reaction, the species that loses electron, that is, they get oxidized, right? They lose electron. They are known as reducing agent, reductant. So, the reducing agent undergoes reduction. Is it? No, reducing agent loses electron. It reduces the electron, so it gets oxidized. And reducing agent and the species which accept or gain electron are known as oxidizing agent. So that is, so the oxidation, so the species which lose electron are reducing, which lose electron are reducing agents and which gain electron are oxidizing agents. For example, let's take a molecular reaction. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే MN ఏదైతే +4 ఉన్నదో అది వీడికి వచ్చేసరికి ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. ఇది +6 అయింది. ఆక్సిడైజ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే MN
ఈడ ఉన్నాయి +7 లో ఉన్నాయి నీడికి వచ్చేసరికి రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిడైజ్, ఇక్కడ రెడ్యూస్. సో ఇది ఆక్సిడేషన్ అండర్గోతుంది, ఇది రిడక్షన్ అండర్గోతుంది. ఇది ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ ఎక్కడైతే సేమ్ మాలిక్యూల్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, లైక్ H3PO3 ఉంది ఇక్కడ, దీంట్లో ప్లస్ చార్జ్, దీని చార్జ్ ఇది ఇక్కడ P అనేది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, అంటే డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ లో ద ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇస్ ది సేమ్. సో there can be questions where we are supposed to find out which is the oxidizing agent and which is the reducing agent. So let's see an example. So H2SO4 plus Zn gives Zn plus 2 plus H2 plus SO4 2 minus. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ ఏంటంటే H2SO4 ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయ, H2SO4 లో S6 స్టేజ్ లో ఉంది, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది. అదే H2S లో S అనేది -2 అయిపోయింది. మళ్ళా చూస్తే ఇది రెడ్యూస్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ రెడ్ ఆక్సిడేషన్ అండర్గోయింది, బట్ ఇట్స్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఎందుకంటే రెడ్యూస్ అయింది. ఓకే, సో ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారంటే, like in the reaction Al plus Fe3O4 gives Al2O3 plus Fe. So which element is oxidized and which is reduced ఇక్కడ? అందుకు ఫస్ట్ మనం segregate చేయాలి. Al gives Al2O3. ఇప్పుడు Al gives Al2 plus 3 plus 6 electron. అదే this is Fe, 8 electron, right? So by doing some algebraic equation, we can understand Al is oxidized and Fe plus 8/3 is reduced. So total number of electron transfer during change is 24. So wait. So these questions are to be solved by practice. Like let me give an example. The composition of a sample is Fe 0.9301. What percentage of iron is present in the form of Fe plus 3? This is a question, percentage of iron. So oxidation number of iron, Fe in this compound is what will be the oxidation number? It will be 200/93.
right? How I got this? Let me tell. 2 by 3, so 200 by 93, 2.15, and it is an intermediate value between two oxidation states, that is Fe plus 2 and Fe plus 3. So let the percentage of Fe plus 3 be 2 into 100 minus A plus 3A is equal to 2.15. So we get the percentage of A should be around 15.05. So that would be our answer of Fe3 plus. Okay. Now, and one more type of question is, if this is a reaction, if ఇది reaction అయినప్పుడు, which is oxidizing agent and which is a reducing agent. So let's talk about AlCl3. For AlCl3, Al plus 3 electron gives Al. Right? So basically, oxidant is AlCl3 and K plus 1 plus electron gives K. So Al is the oxidant is AlCl3, reductant is K. Okay, this is how we do. Okay, and మనకి కొన్ని సీక్వెన్స్ ఇచ్చేసి దీంట్లో ఏది ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అవుతుంది, ఏది రిడక్షన్ అండర్గో అవుతుంది, దాన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ బట్టి దాన్ని ఆర్డర్ చెప్పండి, ఇట్లా కూడా అడగచ్చు. ఓకే, and next we come to balancing redox reaction. First, how do we balance? There are few steps. First of all, there are different processes. First is oxidation number method. Second is ion electron method. ఇది మీకు ఐపీఈలో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో నేర్చుకునే మెచ్చడం తప్పదు. బట్ మనము వీఆర్ జేఈ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వీ కెన్ నో సింపుల్ వేస్ టు ఫాలో. కానీ ఐపీలో వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయాలనుకో. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మెథడ్ స్టెప్స్ చెప్తాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే separate the reactant and product into two half reactions involving the elements that changes its oxidation number. Now write the skeleton. Okay, next, for each half reaction, reduce the oxidation number of the element that is changing oxidation number. So reduce. Then balance the number of atoms of the elements changing oxidation number. Next is we balance. Then now find the total oxidation number change by determining the change per atom and multiplying the total number of atoms that change oxidation number. Also decide whether electrons are lost or gained, as an increase in oxidation number is loss of electron and a decrease in oxidation number is gain of electron. Add the electrons lost or gained to the half of reaction, half equations. Lost electrons are placed on the product side and gained electrons are placed on the reactant side. Okay, now we are supposed to add both the half sides of the half side reactions after multiplying by suitable integer to make the number of electrons lost and gained same. So transfer the coefficient of each reactant and product to maintain
to the main skeleton equation. If the coefficients developed are not correct, then change them by inspection and count the charge on both sides of the equation and balance the charges in the equation by adding H plus or OH minus to the required side. If the reaction occurs in acidic solution, use H plus. If it occurs in basic solution, we are supposed to use OH minus. If the reaction occurs in neutral, we use H plus or OH minus, depending on the side we need the neutral solution. And if negative charges are needed for balancing, use OH minus, and if positive charges are needed, we will use H plus. So, and balance the hydrogens and oxygens by adding the appropriate number of H2O molecules on the required side. ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పిన భారతం ఇప్పుడు అప్లై చేసి చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు. ఫస్ట్ KMnO4 plus KCl plus H2SO4 gives MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus Cl2 కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ హాఫ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో రిడక్షన్ హాఫ్ అంటే MnO4 మైనస్ అనేది Mn+2 కవ్వడం. తర్వాత ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ అంటే Cl మైనస్ అనేది Cl2 చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ద ఆటమ్స్ దట్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 2 ఉంది, సో 2 యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్. అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే +2 చార్జ్ ఇది టోటల్ మైనస్. సో ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో నౌ మల్టిప్లై ఈక్వేషన్స్. మల్టిప్లై చేయడానికి ఇక్కడ 2 తో చేద్దాం, ఇక్కడ 5 తో చేద్దాం, యాడ్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే 2K 2MnO4 minus plus 10Cl minus gives 5Cl2 plus 2Mn plus 2. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఈక్వేషన్ కి ఈ కోఎఫిషియన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే 2KMnO4 minus plus 10KCl plus H2SO4 gives 2MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus 5Cl2. బ్యాలెన్స్ హెచ్ అండ్ ఓ ఆటమ్స్. ఇప్పుడు మనము హెచ్ ఇంకా ఓని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇక్కడ we have 2H. We need here 8H and here 10, right? ఇక్కడ 8. సో ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఓకే, సో ఫైనల్లీ వీఆర్ డన్. సో దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు అందరూ క్యాల్కులేట్ చేస్తే అన్ని మనకి కరెక్ట్ వస్తాయి. ఇది మనం చేసే ప్రాసెస్. ఇది ఏమైపోయింది? ఇది ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మెథడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఏం చేస్తాం? సపరేట్ హాఫ్ రియాక్షన్స్, బ్యాలెన్స్ ఈచ్ హాఫ్ రియాక్షన్ సపరేట్లీ. అందులో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ atoms of elements undergoing oxidation or reduction. తర్వాత other than hydrogen and oxygen elements balance చేస్తాం. తర్వాత ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి H2O
నంబర్ ఆఫ్ సూటబుల్ H2 యాడ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి OH మైనస్ కానీ H ప్లస్ కానీ యాడ్ చేస్తాం depending on medium. So multiply each half reaction by suitable number and then simply we can add. Simple ఏం లేదు. ఫస్ట్ అన్ని నాన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేసి తర్వాత ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి H2 వాడతాం, హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి OH మైనస్ కానీ H ప్లస్ కానీ వాడతాం. అండ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసి తర్వాత హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రియాక్షన్ రాసి చూపిస్తాం. ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇది HNO3 రిడక్షన్ హాఫ్ గివ్స్ NO, తర్వాత H2S is giving S. ఇవన్నీ ముందే బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దాని తర్వాత H ఆటం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. O ఆటం బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఫస్ట్. అయితే ఇక్కడ 3 O ఉన్నాయి, ఒక O ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, 2H2 యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ O ప్రాబ్లం లేదు, H ప్రాబ్లం. H అంటే HNO3లో అండ్ ఇక్కడ మళ్ళా H బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం, HNO3 ఉంది, NO ప్లస్ 2H2 అయింది. సో H అనేటివి, సో ఇక్కడ ఓకే అన్ని బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మల్టిప్లై బై సూటబుల్ నంబర్ చేస్తే దీన్ని 3 తో చేద్దాం, దీన్ని 2 తో చేద్దాం. అప్పుడు మనకి 4 అవుతుంది, 2 అవుతుంది, ఇది 6, ఇది కూడా 6 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 2 అవుతుంది, రైట్. సో ఇది ఇంకా ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనకి లాస్ట్కి ఏముంటుందంటే మనకి లాస్ట్కి ఈ 2HNO3, 2S ఏమో 3, ఇదేమో 3. ఇప్పుడు ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం యాడ్ అవుతుందంటే ప్లస్ 4H2O. సో ఇప్పుడు చూస్తాం అన్ని సెట్ అయినాయా లేవా. H లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2, 6, 8, ఆడ 8, కరెక్ట్. ఎన్ని ఉన్నాయి, 2, ఆడ కూడా 2. O ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 2 6, 4 6 6, కరెక్ట్. దాని తర్వాత S గురించి మాట్లాడితే 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 3 ఉన్నాయి, కరెక్ట్. సో అంతా ఓవరాల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సో మనకి బేసిక్ గా లైక్ ఇప్పుడు మన మిస్టేక్స్ అయి ఉంటే డిపెండింగ్ ఆన్ థియరీ పార్ట్ ఐ హావ్ సైడ్ మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి.
బట్ బేసిక్ ఓవరాల్ మాట్లాడాలంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ రిడాక్స్ అనేది ఇట్స్ సంథింగ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ప్రాక్టీస్. మనకి క్వశ్చన్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా రిడాక్స్ నుంచి వచ్చినట్టు అనిపించకుండా కానీ దాంట్లో నేర్చుకున్న స్టఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఫార్మల్ చార్జ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, వీటి వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఎట్లా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎట్లా బెస్ట్ స్ట్రక్చర్ పాసిబుల్ అది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇదే నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఇది లైక్ క్రక్స్ అనమాట. అండ్ ఎంత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే మనకు అంత ఐడియా వస్తుంది ఆఫ్ కోర్స్. సో దట్స్ ఆల్. నేను ఎక్కువ ఏం లేదు చెప్పడానికి. ఇంకా జస్ట్ ఇది అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఫార్మల్ చార్జ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఎన్ని పెరాక్సైడ్ బాండ్స్ ఉంటాయో ఎస్టిమేట్ తెలియకుండా ఎట్లా చేసినాం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. సో థ్యాంక్ యూ. హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా. లైక్ ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు కవర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. కొన్ని ఏవైతే విచ్ ఆర్ నాట్ దాట్ ప్రామినెంట్ అవి నేను హెడ్డింగ్ చెప్పి వదిలేయడమో లేకుంటే టెక్స్ట్ రీడ్ చేయడమో, మోస్ట్లీ టెక్స్ట్ రీడ్ చేసిన బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ దాట్ అప్పుడు నేను వెన్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఆ టెక్స్ట్ నాకు యూస్ఫుల్ అనిపించింది. సో అగైన్ అదే నేను చేసిన బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ యూస్ఫుల్. వెన్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై JEE I did the same process for Redox. నాకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపించింది అది. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. రెడాక్స్ అనేది అంతా ఏం కాంప్లెక్స్ ఏం కాదు, జస్ట్ ఇట్స్ అబౌట్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇట్స్ నథింగ్ మచ్. సో థ్యాంక్ యూ అండ్ సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. అప్పటిదాకా మంచి NCERT చదువుతూ ఉండండి and enjoy the previous year questions. Till then, thank you.